Good afternoon and welcome to Oyo State Today on BCOS Television. I am Boluwaji Ogumola. The State Executive Council meeting chaired by the Governor, Engineer Iroyin Ipinle Oyo, has approved compensation for over 900 property owners whose lands were affected by the ongoing construction of the Ibadan Circular Road. In a statement signed today by the Commissioner for Information, Prince Dotun Oyelade, over 5.8 billion naira will be paid to these categories of people. The council noted that the compensation will not only put a stop to the agitation and misinformation surrounding this laudable project, it will also pave the way for accelerated planning and development. The council recalled that over 800 million naira had earlier been paid in the first phase as compensation for displaced persons in the past 18 months. According to the Information Commissioner, the council also approved over 710 million naira to cover transportation subsidy for the period between March and August 2026. Prince Oyelade further added that in entrenching the state's culture and expanding its global potentials, the council approved the hosting of the year 2026 Oyo State International Tourism Summit. He stressed that the approval will consolidate the huge successes recorded in previous editions. Members of the Estate Rents and Commission Agents Association of Nigeria, ERCAN, have staged a mega rally in Ibadan, declaring support for the administration of the state governor, Engineer Iroyin Ipinle Oyo. The rally, which moved through major parts of the city, terminated at the state secretariat, Agodi, Ibadan. BCOS reporter Folashade Akintola reports. It was a display of solidarity as members of the Estate Rents and Commission Agents Association of Nigeria, ERCAN Oyo State Chapter, conveyed on Ibadan for a mega rally in support of what they describe as good governance under Governor Iroyin Ipinle Oyo. The rally commenced from the Association of Secretariats in Imonoto, moving through major roads across the city before terminating at the Governor's Office, State Secretariat, Agodi. Participants carry placards and chant slogans commending the state government for infrastructural development and policy they say have positively impacted the real estate sectors. Addressing the crowd on behalf of Governor, the Deputy Governor, Barrister Bayo Lawan, described the rally as a real demonstration of voluntary support for government. He noted that ongoing developmental projects, particularly in road infrastructure, will continue to enhance property value and stimulate economic activities across the state. The Governor of Oyo State, Engineer Iroyin Ipinle Oyo, is not around, is otherwise engaged on national assignment. But I can assure you that your visit, your solidarity, on behalf of the Oyo State government again, let me appreciate you because you have seen what the government is doing in Oyo State. I congratulate you because the impact of this developmental projects will come directly to your profession. Thank you, sir. The Deputy Governor also urged members of the association to uphold professionalism and collaborate with government in tackling fraud and insecurity within housing sectors. Earlier, the chairman of ERCAN in Oyo State, Mr. Okekunle Morakinyo, said the rally was organized to appreciate Governor's contribution to the growth of the real estate sectors and the overall development of the state. He stressed the importance of ethical conduct among members, warning against sharp practice and criminal infiltration into the professions. We are here to appreciate our governor, Governor Iroyin, for all the good governance, importantly, that has to do, that affected our own profession. Each member should maintain our professional ethics. Anytime they see criminals, fraudsters, operating, they should express it to the association. Mr. Morakinyo also advised members of the public to engage only registered estate agents and ensure proper verification before entry into property transactions.
The rally ended peacefully at the state secretariat, with participants reaffirming their commitment to professionalism and continued support for government initiatives. Folashade Akintola, BCOS News. Staff members of the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, have been engaged in a sensitization campaign by the State Health Insurance Agency, OISHA, as part of efforts to enhance healthcare delivery in the state. BCOS reporter Hawa Ibrahim was at the sensitization program. Her report is presented by Olamiposi Ishola. Says to quality healthcare is a key priority for every productive workforce because our healthy workforce is fundamental to sustainable development. In furtherance of its commitment to enhancing the health and well-being of civil and public servants across Oyo State, the Oyo State Health Insurance Agency, OISHA, successfully hosted a sensitization and awareness program for the employees of the Broadcasting Corporation of Oyo State. The program centered on innovative developments and projects intended to increase access to quality healthcare through insurance coverage. The Executive Secretary of OISHA, Dr. Olushola Akande, emphasized the significance of prioritizing workers' health and assured that the scheme's funds will be managed effectively to improve the corporation's health care. He noted that insurance schemes are incomplete if they don't provide adequate coverage for the family units, using workers to choose family health insurance plans over individual plans for comprehensive benefits. Individual deduction, like we'll be having it, will be 10,250 or what you pay. But it's family, no day, no deduction. Because, like the chairman said, if you are covered and something happens to your children, you are not covered. You are still open to financial hazard. So, since I need to convince you to do family plan, so I'm ready. That's the next thing. So that's the day coming with that. I go around all MPs. Get yourself into family plan. The executive chairman of BCOS, Chief Mrs. Dotun Olaiton, stressed the importance of health as wealth and applauded OISHA for its tireless efforts in expanding quality healthcare coverage throughout Oyo State. She advised staff members to take advantage of the health insurance scheme for their overall wellness. Basically, OISHA has remained a household name that has served the people of Oyo State, and BCOS is not an exception. And as you know, the only thing that is permanent in this life is change. When it started, individuals had to register, like when you are, it was restricted only to workers in Oyo State. But in his magnanimity, the executive governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, with the ingenuity of my brother here, Dr. Sholakone, thought it fit that if the head of the family or the woman in the family is covered by OISHA, and the whole family, the rest of the family is left behind, there is still problem. During the sensitization session, it was announced that the deduction rate for enrolling an entire family into scheme has been revised from 7.5% to 5% of basic salary. The agency stated that family plan beneficiaries will have access to multiple benefits, including complimentary annual medical examination for couples with children excluded. Olamiposi Ishola, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. That ends the Oyo State Today. Good afternoon.
look at it when you were the NLC leader and now, the way you were able to present, argue your cases, and people really trusted you. Can we compare that with what we have now? Do we have leaders that we can really trust now? The situations are similar or not the same. Let's first get this fact right. Human beings are usually very nostalgic about the past. I've always asked people, what do union leaders want from an administration at the state level? It's workers' welfare. So when people allege the current leaders, and I always ask, I'm not saying they are perfect, no human being is. Mention your salary. Are we being paid regularly in the core service? gbàgede òṣèlú dé. ọlọ́tọ̀ ló ní tòun ọ̀tọ̀ lètò gbàgede òṣèlú lórí rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS níbi tẹ̀yin aráàlú tẹ́ jẹ́ olùdìbò gbémọ̀mọ ẹ̀tọ́ àti agbára tó fìlẹ̀ wá gbélé yìí lọ́wọ́ lẹ́ka ètò ìṣèjọba àwarawa àkànṣe ètò tó ń jẹ́ ká ẹ mọ kùnkùndùn bọ́pọ̀n ètò ìṣèlú ṣe ń lọ sí láwùjọ wa lọ́tẹ̀ yìí ẹnìkan tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó tún fọdún 8 gbáko jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé asòfin àgbà kejì ilẹ̀ wa nílùú Àbújá ohun yìí kan náà ló jẹ́ alága àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ìlera lábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan èèkàn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tọkàntọkàn lálejò wa lórí ètò gbàgede òṣèlú lọ́jọ́ sátidé ọ̀nàrẹ́bù Abíọ́dún Awólẹ́yẹ ẹni tó mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ ètò ìṣèjọba ẹsẹ̀ kùkú tó fi délé aṣòfin àgbà ilẹ̀ wa bá bí ni ọ̀nà wo làwọn aṣòfin gbà á sọ àbádòfin báwo ló ṣe yẹ káwọn aṣòfin tó ń ṣojú àwọn ará ẹkùn ìdìbò wọn ṣe yẹ kí wọ́n máa jíyìn iṣẹ́ ìríjú wọn fáwọn aráàlú tí wọ́n ń ṣojú fún gbẹ̀mísọ̀ fún kí ni ìyàtọ̀ iṣẹ́ àti ojúṣe àwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ wa àti àwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà kejì ilẹ̀ yìí ǹjẹ́ iṣẹ́ àti ojúṣe àwọn méjèèjì kò máa kọlura wọn bí ẹ̀yẹn ṣáà ti tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́tò gbàgede òṣèlú tó bá da aago 10 àárọ̀ sáago 12 ọ̀sán ọjọ́ sátidé tó ń bọ̀ yìí lórí tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS àtàwọn rédíò iléeṣẹ́ wa Olúyọ̀lé ẹ̀ka sẹ́ńbẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ̀yẹ wa mùsùlùmí ń pè káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tòní Gbénga Olókèdé lórúkọ tí mò ń jẹ́. ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé darí ti fọwọ́ sí owó gbàmọ́bìnú fáwọn èèyàn tó lé ní 700 tí wọ́n ní dúkìá tí ilẹ̀ wọn faragbá nínú iṣẹ́ líla òpópónà Olóbìrípo tó wà ní ìlú Ìbàdàn Circular Road nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn ẹ̀wọ̀n ọba Dọ̀tun Oyèládé fọwọ́ sí lónìí ó ṣe lálàyé pé owó tó lé ní bílíọ̀nù 5 náírà 5.8 billion naira ni wọn yóò san fún àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ náà kàn ìgbìmọ̀ aláṣẹ wòye pé yàtọ̀ sí pé owó gbàmọ́bìnú náà yóò mú òpin dé bá ìjàgùdù àti ìròyìn tí kì í ṣe òtítọ́ tó wà lórí àkànṣe iṣẹ́ náà yóò tún jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó yá kánkán fún ètò ìdàgbàsókè ìgbìmọ̀ aláṣẹ mú wá sí ìrántí pé ẹgbẹ̀rin mílíọ̀nù náírà ni wọ́n ti kọ́kọ́ san fún abala àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí owó gbàmọ́bìnú fún àwọn èèyàn tí kò nílé lórí mọ́ lóṣù 18 sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn ti wé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti tún fọwọ́ sí mílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin náírà 710 million naira gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ ètò ìrìnnà fáwọn òṣìṣẹ́ láti oṣù kẹta sí ìkẹjọ ọdún 2026 ọba Oyèládé ní láti túbọ̀ fìdí ọ̀rọ̀ àṣà wa múlẹ̀ kó lè gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lágbàláyé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti fọwọ́ sí
gbígbàlejò ìpàdé àpérò ètò ìgbafẹ́ lágbàáyé ti ọdún 2026. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ abániwálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìwọ́de láti fi àtìlẹ́yìn wọn hàn fún ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ìwọ́de ọ̀hún tó lọ wọ́rọ́wọ́ ni wọ́n lọ yíká àwọn apá ibì kan nílùú Ìbàdàn ló parí sí ọ́fíìsì gómìnà secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. akọ̀ròyìn wa Fọláṣadé Akíntọ́lá ọ̀hún péjú síbi ètò náà ròyìn tó ń bọ̀ rí lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. àfihàn ìgbésẹ̀ gbágbágbá la wà lẹ́yìn rẹ̀ ló jẹ́ bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ abániwálé lórílẹ̀‐èdè yìí ECAN ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe kórajọpọ̀ láti ṣe ìwọ́de gbágbágbá la wà lẹ́yìn rẹ̀ fún ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé. ìwọ́de ọ̀hún tó bẹ̀rẹ̀ láti olú ilé ẹgbẹ́ náà ní Mọ́nàtán ni wọ́n ṣe gba àwọn agbègbè kan kí wọ́n tó fàdàgbà rẹ̀ rọ̀ sí ọ́fíìsì gómìnà secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ECAN náà tí wọ́n gbé ìwé tó ní onírúurú àkọlé sí lára pẹ̀lú kíkọ onírúurú orin láti fi àtìlẹ́yìn wọn hàn àti láti gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè àti ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn tó fi mọ́ ìlànà asọ̀lúdẹ̀rọ̀ èyí tí gómìnà Mákindé ń gbé kalẹ̀. nígbà tó ń bá òbítíbitì èrò náà sọ̀rọ̀ lórúkọ gómìnà Mákindé igbákejì gómìnà amòfin Báyọ̀ Lawal ṣàpèjúwe ìwọ́de náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣọ̀wọ́n àti àfihàn mímọ̀ọ́mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba. bákan náà ló wòye pé àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè pàápàá jùlọ àwọn iṣẹ́ ojú ọ̀nà yóò tẹ̀síwájú láti máa jẹ́ kí àwọn dúkìá lówó lórí yóò sì tún mú ìgbélárugẹ bá ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. igbákejì gómìnà náà wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ECAN láti gbé òpó tó gbé iṣẹ́ wọn ró pẹ̀lú fífọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba nípa wíwá ojútùú sí ìwà lílu jìbìtì àti ààbò tó mẹ́hẹ lẹ́ka ọ̀rọ̀ ilégbèé. ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alága ẹgbẹ́ ECAN ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Òkèkúnlé Múrákinyọ̀ ṣàlàyé pé ìwọ́de ọ̀hún ni wọ́n ṣètò láti mọ rírì gómìnà Ṣèyí Mákindé fún ipa ribiribi tó ń kó sí ìdàgbàsókè ẹ̀ka abániwálé àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. bákan náà ló ṣàtẹnumọ́ bó ti ṣe pàtàkì tó láti tẹ̀lé òfin àti ìlànà iṣẹ́ wọn. ó sì ṣèkìlọ̀ fáwọn kàńdá tó ń rárí wọ inú iṣẹ́ náà láti ṣọ́ra o. ara àti ọlọ́lá jùlọ Olúwaṣèyí Mákindé fún iṣẹ́ orí tó ń ṣe ní Ọ̀yọ́ state pàápàá jùlọ bí ó ṣe ní ipa tó jẹ́ nǹkan tó ṣàǹfààní fún iṣẹ́ tiwa. ìmọ̀ràn wa fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa òun náà ni pé kán máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òfin tí ẹgbẹ́ là sílẹ̀. wọ́n bá rí ọ̀daràn abẹ́ni tó níwò ọ̀daràn kán rìpọ́tẹ̀ fún ẹgbẹ́ kán rìpọ́tẹ̀ fún disciplinary committee. ọ̀gbẹ́ni Múrákinyọ̀ tún gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn láti máa kàn sí àwọn abániwálé tó bá forúkọ sílẹ̀ kí wọ́n sì ṣe ìwádìí fínífíní kí wọ́n tó dúnàádúrà lórí dúkìá kan pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀. ìwọ́de ọ̀hún parí lálàáfíà ní secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn níbi táwọn ọmọ ẹgbẹ́ ti jẹ́jà ìfaraẹnijìn wọn sí jíjẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ojú inú ìjọba. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS kópa nínú ètò ìlanilọ́yẹ̀ tí àjọ adójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan rẹ̀ láti ṣe àgbélárugẹ ètò ìlera tó péjú owó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. akọ̀ròyìn wa Awau Ibrahim báwọn péjú síbi ètò náà àbọ̀rẹ́ lẹ́nu Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé. ní àní pé ìlera tó péye lóògùn ọrọ̀ ètò ìlera sì ṣe pàtàkì ó ṣe kókó fún gbogbo òṣìṣẹ́ tó bá fẹ́ tẹ̀síwájú nídìí iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò nítorí pé ìlera òṣìṣẹ́ ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìdàgbàsókè tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú àyàn rẹ̀ láti tẹ̀síwájú nínú ìfarajìnjì rẹ̀ sí ìlera àti ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àṣètò ìpolongo àti ìlanilọ́yẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS. ètò ọ̀hún ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ìlànà tuntun àti iṣẹ́ àkànṣe tí àjọ náà gbé kalẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ láǹfààní sí ètò ìlera tó pójú owó láti pàṣẹ ètò àdójútòfò ìlera. akọ̀wé àjọ ṣíà dókítà Olúṣọlá Àkàndé ṣàtẹnumọ́ pàtàkì ṣíṣàgbélárugẹ ìlera àwọn òṣìṣẹ́. bákan náà ó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé àkóyawọ́ yóò wà nídìí ètò ìnáwó àjọ náà lọ́nà àti ṣàtúnṣe sí ilé ìwòsàn iléeṣẹ́ wa níhìn.
ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò adójútòfò ìlera yìí ní kò tí ì pé o tí ọwọ́jà rẹ̀ kò bá dé ọ̀dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí. Ó wáá rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti yan ètò ìlera ti mọ̀lẹ́bí dípò ètò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan láti lè gbádùn àwọn àǹfààní tó sodo sínú ètò náà dọ́ba. Alága iléeṣẹ́ wa níhìn olóyè Dọ̀tun Aya Ọláìtàn ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìlera lóògùn ọrọ̀ tí ó sì tún gbóríyìn fún àjọ ṣíà fún àìkáàárẹ̀ rẹ̀ láti pèsè ìlera tó ṣeé fẹ̀mí tẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó gba àwọn òṣìṣẹ́ nímọ̀ràn láti lo àǹfààní ètò ìlera yìí fún àlàáfíà ara wọn. ṣe rí insurance tá à ń ṣe tàbí insurance tó ń ṣe tí ò cover dependent rẹ̀ kò ṣe insurance because sórí ìwọ wà covered ìyàwó wà covered ọmọ wà covered tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ tí you send anything annually a ṣe annual check-up fún àtìyàwó ní ṣe fáwọn ọmọ. We don't have, you know that for children, abnormality so for àyàfẹ́ tó bá ní congenital abnormality. But for àgbàlagbà, that's why we need to have all these things. So, if let's say worst case scenario, lórí 5% visa, ẹ̀yin àtìyàwó nínú ẹ̀ benefit because annual medical check-up may mean you are not spending less than 70,000. Níbi ètò náà ni wọ́n ti kéde pé iye owó tí àjọ ọ̀hún gbà fún ètò ti mọ̀lẹ́bí ní àdínkù ti dé bá láti ìdá 7% sí ìdá 5 nínú ọgọ́rùn-ún owó oṣù òṣìṣẹ́. Àjọ náà sọ pé àwọn tó bá wà lábẹ́ ètò ti mọ̀lẹ́bí yóò jẹ àǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan títí kan àyẹ̀wò ìlera lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́dọọdún fún tọkọtaya àmọ́ èyí kò kan àwọn ọmọ wọn. Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀